Wow, thank you all for coming to the opening symposium of the 15th edition of the Istanbul Biennial's public programming. When I was first heard the title of this biennial, A Good Neighbor, after being asked to coordinate the public program, I find myself overwhelmed by the connotations of a such title in Turkey and in Istanbul. Between nostalgia and reimaginations of the concept, haunted by the long-lost exiled neighbors and 3 million newcomers, between Syria and Greece, and in a moment of extreme polarization, between neighborhood solidarity organizations and snitching neighbors, what would be a meaningful discussion? So, the public program works on two axes. The first one, that we are here for the opening symposium entitled Chosen Families, sets out from the question of what happens when home ceases to be welcoming, when we leave home either voluntarily or involuntarily, and the trails the quest for different kinds of belongings beyond family and as an institution, and the impact of experiences of conflict and resolutions, as well as the role of affecting political activism. For this title, we are very honored to host Joseph Massad, Shahrazad Mojab, and Shukra Argan today. Each of them will be presenting around 40 minutes, and we will take questions right after their presentations. And between each lecture, we will give a short break, like 5 minutes, to rearrange the stage. Every lecture will start on the hour. The lectures will be both in Turkish and English, so if you need, you can take headphones from the entrance. Now I would like to welcome Professor Joseph Massad for the lecture entitled The Price of Recognition, the One Islam and the Many. Joseph Massad is Professor of Modern Arab Politics and Intellectual History at Columbia University in New York. He is author of 4 books and dozens of academic articles. His works have been translated to French, Arabic, Spanish, Italian, German, Dutch, and many other languages. His latest books are Desiring Arabs, which won the Lionel Trilling Book Award, and The Islam in Liberalism from University of Chicago Press. Please welcome Joseph Massad. Thank you very much. I'm honored to be here and participate in this important event. My talk will address, I guess, neighbors within Europe, especially Muslim neighbors, but also neighbors in the United States. So it really deals mostly with the question of Muslims in Europe and the US, as well as Muslim countries as neighbors of Europe. It has been established in the last 3 decades by critics of Western multiculturalism that they are underwritten by the demands of neoliberal transnational capitalism, and that they are part of an important public relations move to win the consent of the elites of the Third World and of metropolitan ethnic minorities in the exponential transfer of money from the large majority of the world's poor to a tiny minority of the world's rich. Indeed, multiculturalism, some critics have ventured, is the new racism, both within Europe and North America and on a global scale. The 1980s neologism, post-colonial, which quickly began to serve the needs of third world and diasporic metropolitan elites, becomes, as another critic put it, quote, as much a strategy of differentiating oneself from the racial underclass as it is to speak in its name, unquote. As for the fashionable concepts of diversity and difference that are claimed to be the contemporary successors of a failed multiculturalism, illiberal critics have recognized them early on as capitalist strategies to maintain the centrality of Northwestern and North American whiteness as a liberal formation and as part of capital's free movement, and that diversifying such whiteness in our neoliberal age, as American political scientist Adolph Reed Jr. recently put it, had amounted to nothing more
than a call for the diversification of the 1% who rules the United States and Europe, and therefore the globe, so that they would include within their ranks 50% women, an appropriate percentage of Africans and African Americans, of Latinos, as well as, quote, whatever the appropriate proportions of gays and lesbians, among others. He added that when such diversity is accomplished, it is depicted as amounting to the achievement of social justice. As for the recognition of difference, it was also shown to be difference from Europe as the central self of American national identity, which is always already white, and of European continental identity, wherein Europe means Northwestern Christian Europe. Frustrated by Donald Trump's refusal to uphold the politics of the elite front that grouped the capitalist states of Europe and its settler colonies in the Americas and Oceania since World War II, Angela Merkel has insisted last May, in the name of Europe, not even in the name of a European Germany, which includes at any rate millions of people who do not hail from Europe, especially from Turkey, a country that Merkel is insistent should never become part of Europe. She insisted, and I quote her, "We must fight for our own future and our fate ourselves as Europeans," unquote. In Germany, as elsewhere in Europe and North America, recognizing cultural difference has its limitations, wherein what can be recognized and tolerated are cultures that are assimilable to what white Europe and white America imagine to be their liberal culture of the European Enlightenment. This is identified as the limits of multicultural recognition. What is noteworthy in this struggle is the essentialist trait attributed to European and Euro-American culture as the unchanging, constant liberal culture of the European Enlightenment, which must be contrasted with the anti-essentialist notion of illiberal European and non-European cultures that are seen as malleable and capable of or coercible into change, to approximations of the liberal European culture. Thus, the premise of the call for diversity and multiculturalism is a demand that all must recognize that only white liberal European culture is a constant, and that it is the referent by which all difference must be measured and overcome, and that it is the telos that all other cultures must strive to reach. Resistance to reach the telos of liberal European Enlightenment culture is grounds for the refusal to recognize or tolerate the resistors, based on their attributing to their cultures an essentialist character, not unlike the one liberal Europeans uniquely attribute to themselves. Difference here emerges as two-pronged. On the one hand, difference means that unlike liberal European culture, which need not change or transform itself, all other cultures must transform themselves and become the same as liberal European culture. And on the other hand, difference means or collapses into sameness, wherein only those cultures who become the same as white liberal European culture will be recognized and tolerated. Finally, we get to the more recent concept of social inclusion, which, based on the above, essentially means recognition by European and American official whiteness of sameness in others as a form of tolerable otherness that is essentially the same, and including in it what is tolerable within European and American society. All four ideologically charged terms, multiculturalism, diversity, difference, social inclusion, turn out to be synonyms and variations on the same theme that can be summarized in the readiness of liberal European and white American multiculturalism and calls for diversity to recognize only a form of otherness that strives to become the same as Europe. This approach also seems to be something that liberal proponents and conservative opponents of multiculturalism and diversity agree on, especially in the case of what they call Islam, namely that European and white American recognition of Islam would effectively mean recognition of a culture that is the other of European liberalism,
and which refuses to assimilate into it. The stakes are so high that even a critic of multiculturalism and diversity discourses, such as Gayatri Chakravorty Spivak, who views these concepts as tools of international capital and white racism, insists that given that the other alternative to liberal multiculturalism is white supremacy, that we, she says, presumably she means socialists, anti-imperialists, and anti-racists, that, quote, we have to claim some alliance with multiculturalism and diversity. But do we actually have to? Let me start by addressing the price to be paid for this recognition and who has to pay it. The price of recognition has been debated in recent scholarship, with a focus on law as the code through which white liberal multiculturalism and calls for diversity recognize alterity. By forcing difference from whiteness to account for itself in European liberal judicial codes, law becomes the basis for the white liberal state's recognition. In the process, what gets recognized are a set of non-repugnant and tolerable differences, whereas those recognized along with their culture remain under supervision and suspicion lest they deviate from the terms of their tolerability. This is partially the point American anthropologist Elizabeth Povinelli raises in her important work on Australian indigeneity and the white liberal settler state. American political scientist, or political theorist, Patchen Markle, relatedly, he understands the politics of recognition as a politics of asserting sovereignty by the individual or the group, as well as by the state. But as recognition has always been relational, state recognition therefore solidifies the state's sovereignty through the very terms of recognition it offers to the group, who is now bound by those terms that serve the white liberal multicultural state's needs. This is carried out through subordinating the identity of those recognized to the multicultural and diversity vision of the white liberal state itself. The French affaire de foulard is presented as evidence of this process. We see this often in the United States when groups try to get recognition from the state as an ethnic group or as a sexual group or as a cultural group. Usually once they are granted this recognition, the state decides the limits of the recognition. It decides even the identity of the actual group now being recognized, and therefore the group itself loses control over its own definition and has to actually subject itself to the new definition by the state. So, usually recognition may not be sort of the best possible way to go, as many have discovered. Western liberal subjects' insistence on universalizing their culture and values is not simply a matter of refusing to recognize those who are not liberal European subjects, but a realization that their Western liberal subjectivity hinges on eliminating the ontological life of those who resist. As Patchen Markle puts it, and I quote him, relations of social and political subordination should be viewed not as systematic failures by some people to recognize others' identities, but as ways of patterning and arranging the world that allows some people and groups to enjoy a semblance of sovereign agency at the expense of others. Unquote. I want to address this in the context of the discourse on Muslims inside Europe and North America and outside them, which often is a discourse on Islam itself rather than about Muslim communities and societies. A number of scholars of religion agree that the development of the multiple significations of Islam after the colonial encounter was greatly conditioned by it. American Middle East specialist Leonard Binder sketches Western imperial liberalism's efforts at conversion of Islam into a form that white liberal Europe or America can accept. He explicitly tells Muslims what the price of recognition by whiteness will be. Binder asserts, and I quote him, that from the time of the Napoleonic invasion, from the time of the Janissaries, from the time of the Sepoy Mutiny, at least, the West has been trying to tell Islam what must be the price of progress in the coin of tradition which is to be surrendered.
And from those times, despite the increasing numbers of responsive Muslims, there remains a substantial number that steadfastly argue that it is possible to progress without paying such a heavy cultural price, unquote. In response to Leonard Binder, Saudi anthropologist Talal Asad maintains that it is, and I quote him, "It is no incidental detail that each of the tellings that Binder cites, i.e. when traditional authority was successfully attacked in the name of rationalism and progress, those moments were at the same time acts of violence. In each of them, Western political, economic, and ideological power increased its hold over non-European peoples. That power, unleashed in Enlightenment Europe, continues to restructure the lives of non-European peoples, often through the agency of non-Europeans themselves. And," Talal Asad continues, "if Islamic fundamentalism, whatever that is a response to that power, to that European power, then certainly so even more thoroughly are the intellectual currents called modernist Islam, which is concerned to adapt theology to the models of Christian modernism, and also Muslim secularism, which is preoccupied less with theology than with separating religion from politics and national life. And so too are the progressivist movements in literature and the arts, in politics and law that have arisen in Muslim societies." Unquote. Here what Asad points to is precisely that the price had already been paid in the transformation of Muslim societies through their responses to and encounters with European capitalist imperialism. If modernist Islam or Muslim progressivist movements, indeed if liberal Muslim politics and the class of liberal intelligentsia in Muslim majority countries emerged as an outcome of European imperialism, they were seen by European colonial liberals initially as being opposed to Islam. Only fundamentalist forms of Islam were considered by white European and Euro-American liberals and conservatives as reflecting true Islam, a position that is espoused today only by white supremacists, right-wing Islamophobes, and some Islamists. The more ingenious move by liberal multiculturalism and calls for diversity in the last 2 decades, however, has been the multiplication of Islam as Islams, wherein white liberal multiculturalism and calls for diversity are open to all those other liberal and European-like Islams and are only opposed to the one Islam of the Islamists, which they cannot tolerate. Here comes the one Islam and the many. The price of recognition in this case is the claim to recognize the many and to disavow the one, which problematically, however, seems to outnumber and outweigh the many and to implicate them with it. This is especially the case as related to the central attributes multiculturalism considers as part of liberal European culture, namely democracy and secularism, which are absent in the one Islam. Perhaps President Trump's reaction to the attack in London yesterday, implicating all Muslim immigrants in the US, gives us an idea about this sort of constant confusion of the one Islam and the many. It is in this context that French philosopher Jacques Derrida announced that unlike Christianity or Judaism, or a mixed religious culture, and I quote him, Islam, or a certain Islam, would thus be the only religious or theocratic culture worldwide that can still, in fact or in principle, inspire and declare any resistance to democracy. If it does not actually resist what might be called a real or actual democratization, one whose reality may be more or less contested, it can at least resist the democratic principle, claim, or democratic allegation, the legacy and the old name of democracy, unquote. Derrida adds later, and I quote him again, that this Islam, this particular one, and not Islam in general, if such a thing exists, would represent the only religious culture that would have resisted up until now a European, that is a Greco-Christian process of secularization, and thus of democratization, and thus in the strict sense of politicization, unquote.
Whereas Saudi Arabia is the only spectacular example that Derrida cites when he speaks of Islam or of a certain Islam. Let me remind you that Saudi Arabia has a population of 28 million people out of 1.2 billion Muslims worldwide. It is this Islam that he wants to privilege against all other Islams, whose existence he implies by way of alibi. Indeed, he is interested in producing a new democratic Islam, and as a missionary of Judeo-Christian democracy, he names Christian countries and the Jewish settler colony as democracies, or at least as claimants to democracy. Derrida elaborates on the necessary missionary tasks and responsibilities of Judeo-Christians toward Muslims. This is what he says. For whoever, by hypothesis, considers him or herself a friend of democracy in the world, and not only in his or her own country, the task would consist in doing everything possible to join forces with all those who, and first of all, in the Islamic world, fight not only for the secularization of the political, however ambiguous the secularization remains, for the emergence of a laïc subjectivity, but also for an interpretation of the Quranic heritage that privileges, from the inside as it were, the democratic virtualities that are probably not any more apparent and readable at first glance, and readable under this name than they were in the Old and New Testaments." Unquote. Derrida discusses much of this under the heading "The Other of Democracy," which Islam has come to occupy, and which he constitutes as, quote, "a certain Arab and Islamic world," which is also, he says, an Arab and Islamic exception. Note that Derrida's interest in the other of democracy never shifts to who the self of democracy is, which he takes for granted, presumably as Christianity, Protestantism, the Judeo-Christian, Europe, the United States, and liberalism. When speaking of Islam, evidently, even the critical Derrida becomes like many European and US liberals in considering the culture of liberal European democracy the referent and the telos to which Islam, or a certain Islam, must strive. I only use him here and in this context as illustrative of the rest. The debate on immigrants in Western Europe, especially on Muslim immigrants and citizens, whether in the Netherlands, Germany, France, Italy, Sweden, or in the United Kingdom, has been part of the campaign of assimilation of Muslims into specific European nationness, Germanness, Frenchness, Dutchness, etc., as authentic and stable, and that all immigrants must adhere to it. What remains unquestioned is whether Europeanness, or more specifically Dutchness and Frenchness and Germanness, should transform themselves and what they consider to be their European cultures in light of the millions of Dutch, French, or German citizens who are not of European origins and relate to the past and present of Europe and its culture very differently. Would liberal, white Dutch citizens, for example, consider their call for diversity and multiculturalism to become one of transforming their own culture to be compatible with the cultures of Dutch citizens of African, Indonesian, Turkish, or Arab origins? Would French proponents of assimilation or intégration consider integrating what they consider to be French European laïc culture into the culture of French citizens of Southeast Asian and African origins, Muslims and otherwise? My questions appear unthinkable, and if thinkable, sound unreasonable, even absurd in the context of the assumption that European liberal culture is the referent and the telos toward which all other cultures must strive. However, my questions would appear utterly reasonable if that assumption were abandoned. There may also be the objection of demography. What liberal Americans continue to assume that as English-speaking whites are a demographic majority in the United States, then all non-English-speaking immigrants must assimilate into their culture. What this ignores, however, is the flexibility and malleability of the legal and social category of whiteness, red Englishness, in the United States.
As historical studies have demonstrated, many of those considered whites today in the US were not so before World War I, or before World War II, or even before the 1960s. This includes Italian Americans, Irish Americans, Hungarian Americans, Greek Americans, let alone Arab Americans and Indian Americans. Many worry in the US today that white people will become a minority in the country before mid-century. While those concerned about whites becoming a minority understand that this is not an assured outcome, as many children of minorities today may become white in the interim and therefore guarantee white demographic supremacy in the country, what they ignore is that by World War I definition of whiteness, whites have already been a minority in the US for several decades. Since assimilable non-whites have become white in the US by agreeing to surrender their languages and many aspects of their cultures and traditions as the price of being recognized as white, this led to the expansion of the ranks of whiteness. Native Americans, African Americans, and a majority of Hispanic Americans and Asian Americans remain outside this category, whose very existence hinges on their exclusion by definition. Although, in the case of Asian Americans, assimilation into whiteness is debated as a possibility. It is noteworthy in this context to point out that American Jews had been legally, though not socially, racialized as part of white people since the foundation of the US Republic, though they continued to suffer from religious discrimination as Jews and ethnic-based social, but not political discrimination as Semites. Since the late 1950s, and certainly by the 1960s, Jews were accepted as white people to the point of being thoroughly de-Semitized, in addition to the annexation of their religion to Christianity through the invention of the concept of the Judeo-Christian. More recently, there has been a renewed attempt to re-racialize Jews by Israel and Zionism, but as a race among other white races, though one with unique genetic markers, as the Israelis tell us. A few months ago, Israeli newspapers reported that a group of Israeli experts on genetics and halakha, or Jewish religious law, who are studying the so-called Jewish gene, are claiming that the gene can help prove one's Jewishness in line with Jewish religious law, eliminating the need for the arduous process of conversion to Judaism by those whose Jewishness cannot be ascertained. Muslim Americans and Muslim Europeans, however, who had not been racialized historically, given their multiple geographic origins, they've come from Asia, from Africa, and Europe, have become increasingly Semitized and racialized alongside Arabs, who were the only group of Muslims and Christians who had been considered Semites until recently. However, if Muslim Americans and Muslim Europeans were cast outside whiteness based on the notion of the one Islam, the multicultural and diversity moves seek to bring them back through the notion of the many Islams. With these entrenched notions as background, the United States began to waver on Samuel P. Huntington's conservative notion of the clash of civilizations and adopted a new project of pluralizing the one Islam, identified by Huntington and his culturalist predecessors, while maintaining Christianity as a singular referent. This pluralization of Islam as Islams allowed the US to support the emergence of a new Islam, a liberal form of Islam that is more in tune with US imperial designs and which would approximate modern Western notions of religions and religious subjectivities, as well as Western liberal citizenship, so as not to be incompatible with the rhetoric of democracy, while at the same time allowing the US to wage war against that other Islam that continues to resist the Western neoliberal order. The very suspension of certain citizenship rights of Muslims as individuals and communities in Europe and in the United States, or the redefinition of citizenship as a secular Christian European liberal norm that should be imposed on Muslims, is essentially a reinforcement of the understanding of citizenship as a Western value that is in opposition to Muslim tradition and corrupted in the hands of Muslims, and therefore must be withdrawn from them or imposed on them
as a Western construct, depending on their adherence to the one Islam or the many. To this end, the US embarked on a new project once the new millennium started and in the shadow of the September 11th attacks, one of reforming the culture of Islam. This project was not much unlike American cultural policies since the dawn of the Cold War, except that it now had a broader cultural and religious focus on Islam than the more specific ideological focus it had before on communism, which also failed to foster liberal citizenship. The new project, like the previous one, would involve major wars, but would have a much larger budget in the trillions of dollars, especially that it was not only aiming to destroy existing regimes, religions, and ideologies, but also, and equally important, to produce new ones compatible with a multicultural vision of diversity, social inclusion, and tolerance. The National Security Research Division of the RAND Corporation issued a report in 2003 that identified which Islams were necessary for the US to produce. The report summarized its goal at the outset. I shall quote it. Islam is an important religion with enormous political and societal influence. It inspires a variety of ideologies and political actions, some of which are dangerous to global stability. And it therefore seems sensible to foster the strains within it that call for a more moderate, democratic, peaceful, and tolerant social order. The question is, how best to do this? The report continues that it is no easy matter for Americans to transform a major world religion. If nation building, the report says, is a daunting task, religious or religion building is immeasurably more perilous and complex, unquote. The report is clear that while there has been and is room for different kinds of rapprochement with Muslim fundamentalists and traditionalists, it is the modernists, Muslim modernists, whose, quote, vision matches our own. Of all the groups, this one is most congenial to the values and the spirit of modern democratic society, unquote. This is hardly only the view of US imperial strategists, but as Pakistani anthropologist Saba Mahmood has astutely noted, and I quote, it has become de rigueur for leftists and liberals alike to link the fate of democracy in the Muslim world with the institutionalization of secularism, both as a political doctrine and as a political ethic. This coupling is now broadly echoed within the discourse emanating from the US State Department, particularly its programmatic efforts to reshape and transform Islam from within. It is with this in mind that Saba Mahmood suggests that the political solution that secularism proffers, she tells us, lies not so much in tolerating difference and diversity, but in remaking certain kinds of religious subjectivities, even if this requires the use of violence, so as to render them compliant with liberal political rule. What we see emerge then is a secular religion, or perhaps even a secular fundamentalism, that seeks to overthrow Islamic fundamentalism in its embrace of its own progressive values that are fighting the reactionary values of a fundamentalist Islam. This agenda of multiplying Islam is shared in France by the popular media and academic psychoanalyst Fethi Ben Slama, who explains that the many Islams he identifies are diverse, various, and sometimes unconnected, even though they may all hide behind the singular name Islam. Ben Slama, of Tunisian origins, understands the attempt to homogenize Islams into one Islam and as not only an Islamist project, but also as a European attempt to deal with the rise of the many Islamist movements in different geographical and social contexts. The problem of the multiplicity of Islam, however, as Islams, is something Ben Slama and others do not explain adequately, if at all. If Islam should always be seen as plural and multiple as Islams, and never in the singular form, then what are Islams a plural of? What are they multiples of? Since this plurality refers to the signifier and the signified,
proponents of the many Islams do not elaborate on whether the signifieds have anything in common other than the signifier. If both signifiers and signifieds are plural, would this mean that the term Islam itself is actually and simply a homonym, which in itself is what creates the confusion for religious Muslims and for European multiculturalists and their opponents? Still, however, the notion of Islam as plural, as Islams, does not solve the problem that liberal multipliers of Islam wish to solve, namely that Islam in its entirety and in all its forms had come to constitute the other of European liberal Enlightenment culture, as were one to accept the contention that there may be varieties of Islam that are compatible with European liberal culture, one of those that is not would still be singled out as the other of Europe. And that is the one Islam that European liberalism and its multicultural and diversity project contest and want to eliminate. This brings us back to the same troubling question with which we began. Must those of us who oppose liberal multiculturalism and calls for diversity on anti-racist and anti-imperialist and anti-neoliberal grounds claim some alliance with them? As multiculturalism calls for diversity and the tolerance of difference and its social inclusion share the same white supremacist notion that European liberal Enlightenment culture is the superior culture and that it is Europe's gift to the world, which the rest of the world can accept graciously or will be coerced to accept as the price of recognition. How different are they from conservative and white supremacist calls that insist that European liberal Enlightenment culture should remain the exclusive property of true white Europeans in Europe and its settler colonies and not be universalized? Both liberal multiculturalism and calls for diversity and their conservative white supremacist opponents aim at establishing the dominance of Northwest European and white US capital and its culture globally through neoliberal financialization, but the former do so through the cultural instrument of universalizing a static notion of liberal European Enlightenment culture by suasion or force, and the latter insists on not universalizing it as a way of imposing its economic control of the globe by suasion with those who recognize its superior military and financial power, or by the use of force against all those who stand in its way. As multiculturalism and calls for diversity prove to be equally committed to white supremacy, as are their white supremacist opponents, those who oppose racism and the depredations of international capital need not be forced to choose between the two, let alone claim some alliance with either of them. Our task and duty is to resist them with equal force. Thank you. İyi günler diliyorum. Benim bu sunumun başlığı evlerimizin muvakkatlığı, yani kırılganlığı, geçiciliği, komşuluklarımızın da muallak oluşu, belirsiz oluşu üzerine. Ben bu fotoğrafla, bu görüntüyle açmak istemiştim. Öyle planlamıştım. İnsanların her halükarda, her şartta kendilerine bir ev yaratma kapasitesini, bazen çadır da olsa, kendileri için ev yaratma kapasitelerini gösteren bir şeydi. Hem evlerin muvakkatlığını hem de muhteremliğini gösteren bir fotoğraf gibi görmüştüm. Böyle bu fotoğrafla başlayıp ilerlemeyi düşünüyordum. Ama yani biraz meselenin karanlık, biraz aydınlık yanlarına bakan bir konuşma düşünüyordum. Keyifli olmasını istiyordum ama içinde yaşadığımız ülke, topraklar biliyorsunuz kendi evlatlarına fazla keyifli olma imkanı vermezler. Çünkü birkaç gün sonra önce hepiniz şahit olmuşsunuzdur. Başka bir görüntüyle karşılaştık. Aysel Tuğlu'nun annesinin boşaltılan mezarı. Eski bir kitapta okuduğumu hatırlıyorum. Yani kalem bilgelik diyelim.
insanın huzur bulabileceği ya da gönül rahatlığıyla orada ikamet edebileceği iki mekan olduğunu söylüyordu. Ana rahmi ve kabir. Yani hayatının başlangıcında ve sonunda ancak bulabileceği huzurlu iki mekan olduğunu söylüyordu. Ama insanoğlu o ikisi arasındaki dönüşümden nasıl bir dönüşüm geçiriyorsa, nasıl bir medenileşme sürecinden geçiyorsa, nasıl bir insanlaşma süresinden geçiyorsa, anne karnını da mezarı da huzurlu bir yer olmaktan çıkarma kabiliyetine sahip. O nedenle bu fotoğrafı sadece üzerinde düşünmek için birinci fotoğrafın yerinden geçirmek zorunda kaldım. Asıl konuşmam baştan sona internet üzerinde tesadüfen karşılaştığım bu fotoğraf üzerine kurulu. Bu fotoğraftaki görüntü üzerine. Yani şu andan itibaren söyleyeceğim her şeyin bu fotoğrafla ilgili olduğunu söyleyebilirim. Yeri geldiğinde bir iki yerde doğrudan birkaç yorum denemesinde bulunacağım. Ama siz benim konuşmamdan sıkılırsanız bu fotoğrafa bakıp düşünebilirsiniz. Çünkü tüketilebilir bir fotoğraf değil, yorumla tüketilebilir bir fotoğraf değil. Şimdi uzun bir metin hazırladım. Kısaltarak gideceğim bazı yerlerde. Hatta şimdi bir önceki konuşmayı dinledik. Ona verilen, yöneltilen soruları da hesaba kattığımda sunumdaki bir noktayı öne çıkarıp aslında sizle onu tartışmayı düşünüyorum. Şimdi şunu söyleyebilirim o tartışma noktasıyla ilgili. Biz kavramının daraltıcı yanı ve ferahlatıcı yanları üzerine bir yorum yapmaya çalışacağım veya bu yorumu sizinle paylaşıp tartışmak istiyorum. Şimdi söz aldığımız oturumun üst başlığı bildiğiniz gibi seçilmiş aileler. Bu başlık altında şöyle bir kritik soruya bizden yanıt vermemiz bekleniyor. Ev bizi istemediğinde veya biz gönüllü ya da gönülsüz evi terk etmek zorunda kaldığımızda ne olur? Burada dikkat ederseniz aslında bize sorulan soru ailemizi seçip seçemeyeceğimizle ilgili. Yani böyle bir lüksümüz var mıdır? Yok mudur? Böyle bir soru. Dolayısıyla aile ve ev gibi kavramlar, özellikle ev kavramı, birazdan örneğini göreceğiz. Değişik, birbirine yakın, komşu manalar üzerinde seken bir kelime olduğu için bu soru aslında şuna da dönüştürülebilir. Ben ona dönüştürerek yanıtlamaya çalışacağım. Ailemizi, yani evimizi, barkımızı, yerimizi, yurdumuzu seçebilir miyiz? Böyle bir şansımız, lüksümüz var mıdır? Bu soruya iki metin eşliğinde yanıt aramaya çalışacağım. Bir tanesi Jean Amery'e ait, diğeri Cemal Kafadar hocamıza ait. Onun yayınlanan son kitabı, ki kitap diyorum ama aslında bir makale kitap olarak görülebilir. Yani aslında o da bir makale. Amery bilindiği gibi 1912 yılında Viyana'da Katolik bir anne ve Alman bir Yahudi bir kökenli bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmiş. Babası Birinci Dünya Harbi'nde Alman saflarında savaşırken düşmüş diyelim, ölmüş. Ondan sonra annesi Amery'i tamam sıkı bir Katolik olarak yetiştirmiş. Fakat 1935 yılına gelindiğinde Nürnberg yasaları marifetiyle Yahudi olarak damgalanmış ve ondan sonra kendisiyle aynı pozisyonda olan eşiyle birlikte Belçika'ya gitmek zorunda kalmış, oraya gitmiş. Belçika'da Nazilere karşı direniş hareketi içinde yer aldığı sırada yakalanmış ve o bildiğimiz bir dizi toplama kampında
hayatını geçirmek zorunda kalmış. Sonra tekrar kurtulduğunda tekrar Belçika'ya geri dönmüş. Orada kendine aslında ilk adı Hans Meyer, sonradan kendisine Almanca ama Fransızca tınılı, kulağa Fransızca gelen bir soy isim ve ad alarak yazılarına devam etmiş. Ve 1945 yılında 1978 yılında, yani yakın bir zamanda intihar ederek hayatına son vermiş. Şimdi Ömer'in hayat hikayesi bile sadece aslında bizim sorduğumuz sorunun yanıtının kolay bir yanıt olmadığını gösteren bir örnek olarak görülebilir. Fakat onun benim burada tartışmak için öne çıkardığım makalesi Türkçe'ye Suç ve Kefaretin Ötesinde diye yayımlandı, tercüme edildi. Onun içinde bir makale ve makalenin başlığı aslında bizim burada sorduğumuz, kendimize sorduğumuz, tartıştığımız sorunun sanki ayrılmaz bir bileşeni, daha doğrusu sanki onun temel bir varsayımı gibi görünüyor. Soru, Amere'nin formüle ettiği soru ve o makalesi boyunca tartıştığı soru şu: insan yurda ne kadar ihtiyaç duyar sorusu. Öyle insan ister iradi bir tercihli olsun, isterse gayri iradi bir teveccüh sonucu olsun veya zorlama sonucu olsun, eski ya da yeni mutlaka bir ev ihtiyacı var. Bir önceki fotoğrafta bunu görmüştük, o ev ihtiyacını. Şimdi biz buna şunu ekleyebiliriz: niçin böyle bir ihtiyacımız var ve ne kadar ihtiyacımız var? Amere'nin bu soruya etrafında ördüğü düşüncesi yaşadığı hayatın trajedisinden de kaynaklanmış olabilir. Epeyce karanlık ve karamsar. Ben ikinci makale biraz ferahlamak için seçtiğim bir makale. Çünkü Cemal Kafadar kendine ait bir Roma adlı kitabında neredeyse Amere ile birçok konuda birebir görüşleri çakışıyor olmasına rağmen bizim için biraz daha ferah bir düşünce ufku çizdiğini düşünüyorum. Zira o yurt, vatan, il, sıla gibi kavramların tarihi bir perspektiften çalışılmasını teklif ediyor. Ve bu işin ulus olmanın demirbaş kavramlarına takılıp kalmak zorunda olmadığına dikkat çekiyor. Hatta envanter özelliği aşıldığı sürece, aşıldığı zaman bu işin meselenin özüne, yani üzerine düşündüğümüz toplumların sürekli evrilen bizi ve onları yeniden üretme yöntemlerine ve bu evrilmelere yol açan tarihi koşullara eğilme imkanı verebileceğini söylüyor. Benim burada özellikle altını çizdiğim, Cemal Kafadar'ın cümlesinde altını çizdiğim yer, biz kavramını tarih içinde esneyen, genişleyen, evrilen yanına işaret etmiş olması, ki bu ileride buraya geri döneceğiz. Bu çerçevede Osmanlı toplumunun değişik unsurlarının biz olma hallerinin bir yere yani köye, mahalleye, şehire, yöreye, diyara, aidiyetlerini yaşama ve ifade etmek biçimlerinin tarihi diyebileceğimiz bir muazzam çalışma alanına mütevazi bir katkı olarak Rumi sözcüğünün modernlik öncesi Osmanlı coğrafyasında oynadığı kilit role ve henüz ulus devletler ortaya çıkmadığı bir zamanda Osmanlı Devleti'nin kollarının henüz her yere ulaşamadığı bir noktada insanların kendilerini Rumi kimliği altında, Rumi kimliğinin şemsiyesi altında bir araya getirmeleri ve bu kimlik altında yaşadıkları tecrübeleri araştırıyor. Kafadar'ın bu kitabında tarihçi olarak bize yurt kavramının izini ulus devletlerin berisinde
aramamız gerektiğini söyleyen bir yanı var kitabının. Ama benim kişisel görüşüm özellikle o makaleye yazdığı ön sözde daha fazla giriş yazısında daha fazla öne çıkıyor. Aslında Kafadar bize bu kitabıyla ulus devletinin ötesinde ya da ulusun ötesinde bazı biz kavramları tahayyül edebilmek için cesaret vermek ister gibi görünüyor. Yani benim için onun kitabını önemli hale getiren nokta buydu. Şimdi Cemal Kafadar'la Ameri'nin kitabındaki çakışmalar muazzam. İkisi de bir kere iki ana noktayı söyleyeyim ki bir önceki konuşmada da olabilecek gerilimli konular hemen orada kendini gösterdi. Şöyle söylenebilir. Yurt kavramının özcü bir milliyetçilikten ve köksüz bir kozmopolitizmden uzak, bunlardan ari bir tahayyülünün mümkün olup olmadığını araştırıyorlar. Temel meseleleri bu. Birisi bunu İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasındaki tecrübelerden hareketle, Cemal Kafadar da bunu korkarak söylüyorum ama dünyanın gidişi öyle görünüyor. Sanki bir Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğinde ifade eder gibi. Farklı dönemlerden, farklı tecrübelerden hareket ediyorlar ama içinde bulundukları tarihsel dönemleri birbirine benzeten bir yan var. Bu benzeten yan şu anda herhalde bütün dünyada neredeyse gördüğümüz bir şey. Özellikle sağ popülizmlerin hızla her yerde yükselmesi ve insanların sanki bir tatil döneminden sonra hani neoliberalizmin ilk döneminde diyebileceğimiz yaşanan histen birdenbire tekrar milliyetçiliklere geri dönmeleri ya da milliyetçiliklere kapanmaları durumunun yaşanması. Dönemlerin çok benzer kılıyor. Bana ironik gelen noktalardan bir tanesi tabii ki bir Fransa, Amerika için değil ama Avrupa'da bazı ülkeler, Orta Doğu'nun tamamı, belki dünyanın tamamı diyebileceğimiz bir noktada neredeyse bütün analizciler kendi ülkelerinin Almanya'nın 30'lu ve 40'lı yıllarına benzemeye başladığını söylemeye başladılar. Bu bakımdan umut vaat eden tek ülke Almanya'nın kendisi, şu andaki hali. Enteresan. Çok onlarda da tabii ki şey var ama sonuçta özellikle Amerika'da Trump'ın iktidara gelişiyle birlikte sanki Amerika'da bazı liberallerden okudum ben örneğin. Almanya'dan, Merkel'den Batı'nın evrensel değerlerinin bayrağını eline alması gerektiğini söyleyen düşünürler okumaya başladım. Bu enteresan ama dediğim gibi Almanya'da sonuçta bunlardan ari bir ülke değil. Şimdi esas tartışmak istediğim noktaya gelmek için Amerika bölümünü hızlı geçeceğim çünkü karanlık bir bölüm. Yani bunaltıcı bir bölüm. Onun sadece son bölümlerine değineceğim. Sadece Hamer'in bu makalesinde tahmin edersiniz yurt sözcüğünü kullandığında Hamer'e Almanca Heim sözcüğü Türkçe'ye yurt olarak çevrilmiş. Yani bir insanın yurda ne kadar ihtiyacı var diye. Makalenin bağlamına baktığımızda tercüme doğru görünüyor. Doğru. Fakat şu Heim sözcüğünün Türkçe'de veya İngilizce'deki home sözcüğünün karşılığı olarak biz Türkçe'de ev sözcüğünü kullanıyoruz ama ev sanki biraz çelimsiz kalıyor. Yani mesela İngilizce'de home ve house arasındaki ya da home ve house arasındaki farkı biz Türkçe'de ev ve konut sözcüğüyle yan yana getirdiğimizde hafif hissedebiliyoruz. Ev konuttan biraz daha fazla bir şey. Hatta biz onu toplu konut dersek ev biraz daha ısınıyor. TOKİ derseniz yanacak kıvama geliyor.
Ama ev tek başına bizde sanki Heim sözcüğünün Alman'a taşıdığı anlamı hani birdenbire yurda da açılıvermesini, vatana da açılıvermesini sanki pek karşılayamıyor gibi görünüyor. Biz Türkçe'de hani sığınak, barınak, ev dediğimizde evi ısıtabiliyoruz. Yani bu terimlerle sıralayarak. Ama tek başına bıraktığımızda zayıf kalıyor. Bunun üzerine düşünürken ben şöyle düşünüyorum. Çünkü Ameli'nin bu kavramı tartışmak için önemli. Türklerde bizde şöyle bir şey var. Biz bir durumda sevincimizi ifade etmek, hani biraz hislerimizi devreye sokmak istediğimizde ev bark kurmaktan bahsediyoruz. Mesela sadece ev kurmak yetmiyor. Ev bark diyoruz. Hatta öfkelendiğimizde de adamın sadece evini yıkmakla kalmıyoruz. Evini barkını başına yıkarız gibi bir kuvvetlendirmeye gidiyoruz. Bark sözcüğü enteresan, barınakla aynı oradan gelen bir sözcük. Ev bark sözcüğü burada ayrıntıları var, şimdi girmek istemiyorum. Çok güzel bir konu. Bir kenara bırakacağım ama sadece şunu söyleyeyim. Biz sanki Almanların Heim sözcüğüyle ifade ettiği şeyi ev bark diyerek sağlayabiliyoruz Türkçe'de. Şu anlamda, çünkü bir ev en azından 3 boyutu olan bir şeydir. Burada bahsettiğimiz, üzerinde konuştuğumuz ev. Bir fiziki mekandır. Belli maddelerden yapılan, taştan, tahtadan, şundan bundan yapılan bir fiziki mekandır. Bu mekanda bir sosyal birliktelik halidir. Yani evlenip baktığında çoluk çocuğa karışmak diye bizim ifade ettiğimiz bir durum. Üçüncüsü psikolojik bir histir de, bir huzura açılan ya da güven duygusuna açılan bir his. Yani sosyal ve psikolojik boyutu olan bir şey var. Ev sözcüğü bana öyle geliyor ki sanırım birincisini karşılıyor. Bark sözcüğüyle biz o sosyal ve psikolojik boyutu da ekliyoruz. Türkçe'de böyle söylüyoruz dedim kavramı. Mesela bizde kendini evde hissetme diye bir şey var. Ben bazen otellerde görüyorum. Evinizdeki gibi hissedeceksiniz gibi. Ama bu tercüme kokuyor tahmin ederseniz. Hani İngilizceden Türkçe'ye aktarılmış. Anlamının ne olduğunda hemfikiriz ama zorlama gibi görünüyor. Halbuki etimologlar İç Anadolu'da bazı yörelerde otel için bark sözcüğünü kullandığını söylüyorlar. Barınma anlamında. Geçici olarak barındığımız artı başkalarıyla birlikte barındığımız. Yani sadece bize ait değil, işte kendi odamız ve komşularımızla beraber yaşadığımız. Yuva, sıcaklık var. Evet. Yani şöyle bir şey, yuvaya gidebilir, vatana gidebilir, yurda gidebilir. Neyse. Kastettiğim az sonra konuşurken ev dediğimde, evden bahsettiğimde yurttan, vatandan, yuvadan da ana rahmi, kucak bu anlamda da alabilirsiniz. Bunları hepsini birden kastettiğimi düşünün. Şimdi Ameli'nin yorumu şu. Diğer şeye geçebilmek için söylüyorum. Uzunca bir süre şöyle bir şey söylüyor, yorum yapıyor. Diyor ki işte süründeki hayatını veya orada geçen tecrübelerini anlatıyor. Şöyle bir sonuç çıkarıyor. Diyor ki yeni yurt, vatan diye bir şey yoktur. Yurt çocukluğun ve gençliğin ülkesidir. İnsan bunu bir kez kaybetmişse hayatının sonuna kadar bir daha elde edemez. Yani yabancı bir ülkeye geldiğinizde, yeni bir ülkeye geldiğinizde, yani kendinize yeni bir aile, yeni bir yurt seçtiğinizde oraya diyor ki ilk geldiğinizde sersemlenirsiniz. Kabul ediyorum. Zamanla diyor kendinizi oraya alışarak kendinizi artık orada, tırnak içinde söylüyorum, evde hissedebilirsiniz. Ama diyor ancak tırnak içinde hissedersiniz. Çünkü yurt geride kalmıştır. Şimdi onun fikrini enteresan kılan şey şöyle bir şey. Biraz daha ileri gittiğinde şöyle bir soru soruyor. Diyor ki
Muvakkaten geçici olarak şu anda o ilk sorduğum soruya, yani insanın yurda ne kadar ihtiyacı vardır sorusuna, bunu hangi şartlar konuşuyoruz? Yurdunu terk etmek zorunda kalan insanlar durumunda bahsediyoruz. Diyor ki aynı soruyu tekrarlayıp geçici bir yanıt vermemi isterseniz şöyle yanıtlayabilirim. İnsan bir yurda ihtiyaç duyar, yanında ne kadar azını taşıyabiliyorsa o kadar fazlasına ihtiyacı vardır. Çünkü ameli yurdun taşınabilir bazı veçeleri olduğunu, bazı gayrimenkul yanda taşınabilir yurt ikameleri olduğunu düşünüyor. Onu sıraladığı hızlı bir şekilde mesela din. Diyor ki biz Yahudiler için din muazzam bir yurt ikamesidir. Para olabilir diyor. Gene kendilerinden örnek veriyor. Şöhret veya diyor ki itibar olabilir falan. Dil olabilir. Bunları sıralıyor. Şimdi burada şöyle bir problem çıkıyor. Çünkü az ileride diyor ki gençler mi, yaşlılar mı daha fazla yurtta ihtiyacı vardır? Diyor ki yaşlıların vardır. Daha fazla ihtiyacı. Şimdi ben bu söyledikleriyle son söylediğini karşılaştırdığımda diyorum ki insan yanında ne kadar az taşıyor, o kadar fazla özlüyorsa, bu doğruysa eğer, gençlerin böyle yurt ikameleri taşıma ihtimalleri yaşlılardan görece imkanları daha düşük olduğuna göre Amer'in bahsettiği yurt özlemi gençlerde daha fazla olması, hatta çocuklarda daha fazla olması gerekir. Şimdi bu ilk bakışta bir çelişki gibi görünüyor ama burada bir aporia olduğunu, bir döngü olduğunu kabul etmemiz lazım. Çünkü Amer'i az ileride şöyle bir yeni bir yurt ikamesinden daha bahsediyor. Ve çelişkiyi ortadan kaldırıyor. Diyor ki gençlerin bir yurt ikameleri daha vardır, umut. Gençler diyor hem başkalarının nazarında hem kendi nazarlarına kendilerine bir kredi açma güçleri vardır. Ve bu kredi ileri ve geriye doğru da umudu taşır. Mesela bir gencin yurduna, terk etmek zorunda kaldığı yurduna geri dönme umudu vardır. Veya yerleştiği yeni yurda adapte olma, orayı kendi yurdun haline çevirme ya da kendi evi haline getirme umudu vardır. Ameli diyor ki yaşlılar, ki kendisi o kategoriye giriyor, diyor ki yaşlılar ve yaşlanan insanların kredisi tükenmiştir. Onlar geçmişe dönük yaşamak zorundalar. Yani artık bir hayat yaşayacaklarsa ancak ahenkli bir geçmişleri varsa bunu sürdürebilirler. Bunu da şu şekilde özetliyor. Diyor ki gençler, genç birisi sadece olduğu kişi değildir. Aynı zamanda olacağı kişidir. Ama yaşlı sadece artık olduğu kişidir. Yani başka bir şeye dönüşme imkanı kalmamıştır. Şimdi ben bunun bir aporia içerdiğini düşünüyorum. Şu sebeple eğer yaşlılardan, gençlerden bahsediyor olsaydık sorun yoktu. Yani bu gayet anlaşılabilirdi. Fakat yaştan bahsetmiyor Ameri. Diyor ki yaşlanmadan bahsediyor. Ve biz şunu öngörebiliyoruz. Eğer yaşlanmayla birlikte bunlar olacaksa o gençlerin ve çocukların başına da aynısı gelebilecek. Bunu şu sebeple söylüyorum. Ameri yeni bir yere yurt edinmeyi o yeri tanımaya bağlayan bir yanı var. Makalesi okuduğunda onu görüyorsun. Sanki ona indirgiyor. Yani bir yere aşina haline gelme, orayı tanıma gibi düşünüyor. Halbuki önümüze koyduğu sorunların hemen hemen hepsi tanınma problemiyle ilgili. Az önceki oturumda da arkadaşımız ifade etti. Asıl mesele kendini tanınma olarak getiriyor. Dolayısıyla biz şimdi sorduğumuz soruyu yeniden formüle etmemiz lazım. Şöyle sormamız lazım. Ülkemiz bizi istemediğinde biz başka bir yere, başkasının ülkesine gidip orayı kendimizin yapabilir miyiz? Çünkü dünyada tabula rasa bölge kalmadı. Yani sıfır gittiğinizde mesela göçebeler için çok güzeldi. Göçebeler yer değiştirir, yeni yeri yapar. Ama içinde bulunduğumuz dünyada başka bir problem var.
dünya ulus devletler tarafından parsellenmiş vaziyette neredeyse büyük bir kısmı. Ve Hannah Arendt gibi düşünürler biliyorsunuz. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nı takiben insan hakları kavramının krizini anlatırken şöyle bir şeye işaret ettiler. İnsan hakları bütün şeylerden soyulmuş, insan olma sıfatıyla insanlara verilen haklardan bahsediyor. Ama biz neyi tecrübe ettik Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sonrasında? Ulus devletlerin dışında kalan, yani devletini yitiren, ülkesini yitiren, vatanını yitiren, aynı zamanda insan haklarının ilgi alanından da çıkıyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Amery'nin makalesini bitirdiği yeri okuyacağım. Çarpıcı çünkü. Şöyle bir sonuca varıyor makalesinde. Diyor ki insan sürgünde kötü yaşlanır. Çünkü insanın bir yurda ihtiyacı vardır. Ne kadarına bunun isabetli bir soru olmadığını teslim ediyor. Yurt ihtiyacı niceli olarak ifade edilebilir bir şey değildir çünkü. Ancak özellikle bugün, yani yurt kavramının epeyce itibar kaybettiği bugünlerde insan bu salt retorik soruya bile yine cevap aramaktan ve vermekten kendini alamıyor. Ve şunu söylüyor, insanın yurda çok ihtiyacı var. Her halükarda buraya dikkat edelim. Her halükarda ana yurtlarının gölgesinde yaşayıp tüm övüncü kozmopolit bir tatil eğlencesinden ibaret olan insanlar dünyasının tahayyül edebileceğinden çok daha fazlası. Sonra Nietzsche'nin çığlık çığlığa kanat çırparak şehre dönen lirik kargalarını ve yalnız kalmış insana gözdağı veren kara kışını anımsatıyor. Yakında kar yağacak, bu Nietzsche'nin şiirinin son dizeleri. Yakında kar yağacak, vay haline evi olmayanın. Nihayet Nietzsche'nin lirizmini de Amery elinin tersiyle bir kenara itiyor ve olabildiğince soğuk bir ifadeyle son bir cümle yazıyor. Yurtsuz olmak iyi bir şey değildir. Nasıl bir şeydir peki? Yurtsuz kalmak. Bunu hissedebilmek için bu fotoğrafa bakmak lazım. Bir süre. Ben bu fotoğrafa baktığımda, ilk karşılaştığımda sonradan utandım bile böyle olmasından. Birdenbire Kafka'nın Yasa önünde hikayesi geldi aklıma. Çünkü görüntü sanki hani karakterler kalabalık ama aşağı yukarı tutar gibi görünüyordu. İşte meçhul yasa, kapısında bekleyen bir melun kapıcı, bekçi ve yasaya girmek için oraya gelmiş, orada bekleyen taşralar. Daha sonra bunu vazgeçtim. Vazgeçme sebeplerinden bir tanesi şu. Bu çarpıcı insanlık halini Kafka üzerinden dolanarak anlatmaya kalkıp da edebileştirmekte bir şiddet var. Yani bir şiddet demeyeyim de bir vicdansızlık var. Yani sonra düşündüm, Kafka'nın öyküsüyle bu iki öykü birbirini açıklamıyorlar. Birbirleri hakkında bir şey söylemiyorlar. Ama birbirleriyle böyle bir söyleşen yanları var. Hatta şöyle bir şey söylenebilir. Kafka'nın öyküsünün, kısa öyküsünü hatırlayanlar hatırlayacaklardır. Bu söylediğimi. Bu fotoğrafla Kafka'nın öyküsü arasında varsa eğer tek benzerlik yoruma kapalı oluşları. Kafka'nın öyküsünü okumak imkansız, yorumlamak imkansız. Okursunuz, değişik fikirler kafanızdan geçer falan ama tüketemezsiniz. Mesela Derrida bile tüketebilmiş değil. Yani 30-40 sayfalık bir yorumu var ama kapatışı zaten Kafka bizim buraya girmemizi istemiyor şeklinde bitiyor. Bu fotoğrafta da benzer bir durum var. Yani bu fotoğrafta olan şey şu, Kafka'nın öyküsündeki benzerlik. Kafka öyküyle, hikayeyle
o hikayeyi okuyan kişi arasında yorumu mümkün kılacak bir mesafe açabilecek bir bakış noktası okuruna bahşetmiyor. Elinden alıyor. Dolayısıyla aranıza mesafe koyamıyorsunuz. Bu fotoğrafta da fotoğrafı çeken sanatçı da veya gazeteci de bilmiyorum geçerli. Burada da benzer bir durum var. Arada tek fark Kafka'nın öyküsünde okura Kafka'nın tahsis ettiği tek konum taşralı konumudur. Yani geçebileceğiniz tek konum taşralı. Bu fotoğraf başka bir insanlık halinden bahsediyor bize. Bu fotoğrafta ya buradasınız ya bu tarafta. Evrensel bir konum yok. Mesela Kafka öyküsünde ben bekçi gibi hissettim kendimi diyemezsiniz. Size tahsis edilen yer bellidir. Taşralı. Orada o yasanın içine girmek için bekleyeceksiniz. Kafka'nın kendisi dava romanında bu hikayeyi bir kere daha kullanıyor. Orada yorum çalışmaları var. Kafka'nın konumu da taşralı konumu. Yani kendisi de kendi hikayesi hakkında bir yorum yapamıyor. Şimdi bu dünya nasıl bir dünya? Benim başlığıma koyduğum bölüm sıçan deliği diye bir bölüm koydum. Tam bu. Çocukluğumuzda oynadığımız bir oyun vardı çocukken. İşte sabah oraya çıkıyoruz. Dönüşte akşam karanlığında eve dönüyoruz. Dönerken nedense çocuklar evli evine, köylü köyüne, evi olmayan sıçan deliğine de bir şey söyler. Onun hızıyla evlere dağılırlardı. Hani sıçan deliğinin ben ne menen bir şey olduğunu anlayamazdım tabii o zaman. Hani çocuk şeyimle. Ama eve kaçarken ürpertiyi hissederdim. Yani bunu hissederdim. Sıçan deliğinin müpemliğine falan verirdim. Dikkat edin, fare de değil, sıçan. Fare komşu bir hayvandır çünkü. Hani bu tamamen farklı bir şey. Şimdi dönüp baktığımda ben bu sözcüğü sokakta kalma ile ilgili bir korku olduğunu düşünüyorum. Ve çocukluğumdaki tecrübeyle karşılaştırıyorum. Sabahın erken saatinde sokağa çıkmanın keyfini düşünün. Akşamın karanlığında sokakta kalmanın korkusunu düşünün. Bu fotoğrafta sanki o el işareti sıçan deliğini gösterir gibi bir şey var. Ve bize düşen konum kitleye baktığımda söyleyebiliyorum. Bu taraf. Medeni olan taraf. Steril olan taraf. Polis değilse bile, güvenlik görevlisi değilse bile hemen onun arkasındaki onun hemşerisi, yurttaşı olan kişi. Benjamin'in meşhur sözünü hatırlarsınız. İnsanın hayatta telafi edemeyeceği bir şey vardır der. 18'indeyken evden kaçmamak. Çünkü sokağa kaçtığınızda yani orada diyor mutluluğu 48 o sokakta geçirilen kaçak 48 saat de mutluluğun kristalini elde edersiniz. Ama şimdi dikkat edin 18'inde ve bir sefer. Yani kaçmak için bile eve ihtiyacınız var. Geri dönebileceğiniz bir ev varken ve 48 saatliğine. Çünkü 3. gün bunun anlamı ne olacaktır? Değişecektir. Kaybolma hissine veya biraz önce söylediğim sokakta kalma korkusuna ne yapacaktır? Dönüşecektir. Şimdi sürem Cemal Kafadar'ın dediğim gibi Amer'in çizdiği tablo karanlık. O karanlığı anlatmak için şöyle bir örnek vereyim. Hani çocuklar için bile güvenlikli bir yurt yok. Yani muvakkat olduğunu kabul etmek zorundayız. Yani evlerimiz muvakkat. Bize şu anda öyle görünmüyorsa şöyle söyleyebilirim. Yani şu insanların başına gelen şey
yakın zamanda bizim başımıza gelmez hissiyle rahat oturabiliyoruz. En azından tahmin edebildiğimiz bir sürede olmadığı için kendimizi güvenli hissediyoruz. Şimdi hızlıca şöyle bir örnek vereyim. Fatih Akın'ı biliyorsunuz. Alman film yönetmeni. Biz Türkiye'de kendisine Türk yönetmeni diyoruz. Çünkü Türk asıllı, Trabzon'dan gitmiş bir ailenin çocuğu. O kendisini haklı olarak Alman vatandaşı olarak görüyor ve bir Alman sanatçısı. Zaten onlar adına Oscar'a katılıyor, şu bu. Şimdi onunla yapılan bir röportaja şahit oldum ben Alman televizyonunda. Kötüleyerek de söylemeyeceğim. Yani karşısında çok kültürcü, liberalizmin temsilcisi bir bayan, spiker vardı. Haklı olarak öyleydi bence. Karşısında da Fatih Akın var. Ve o günlerde işte neo-nazi saldırıları ve gösterileri, eylemleri olmuş. Azınlıklara yönelik, içlerinde Müslümanlar ve Türkler de var. Spiker ona diyor ki siz Alman kökenli bir vatandaşımız olarak bu olaylar hakkında ne hissettiğinizi bize söyler misiniz? Fatih Akın da haklı olarak diyor ki bir Alman olarak ifade etmek istiyorum. Çünkü ben Alman yurttaşıyım. Almanya'da doğdum. Hakikaten de filmleri falan izlediğimde ben oryantalist buluyorum mesela Türkiye'ye bakışını haklı olarak. Tam bir Alman var karşımızda ve zaten doğal olanı da budur yani. Orada doğmuş adam, o dille gelmiş ve en az karşısındaki insan kadar güzel Almanca ile konuşuyor. O kültürün içinde yetişmiş. Ama öteki bayan da haklı olarak ona diyor ki biz de yani gene kökeniniz bu ya, atalarınız bunlar ya. Yani bu olay sizin üzerinize nasıl bir etki bakıyor? Biz ötekinin bakışına açılmak istiyoruz diyor. Yani bu olaylara değerlendirir misiniz? Tahmin edersiniz sohbet kilitlendi. Çok ileri gitmesi mümkün değil. Kilitlendi. Bana aklıma şunu getiriyor. Demek ki Amel'in söylediği durumda şöyle bir şey var. Tanınma dedim ya. Garanti yok. Yani bırakın şeyi orada doğmuş olsanız bile 10 yıl örnek olsun diye Alman diyorum. Başka bir ülkede olabilir. Alman kabul edilebilirsiniz ama her an kabul edilmeme ihtimaliniz kafanızda demokrasinin kılıcı gibi sallanır. Ve enteresandır. Bu kılıç aslında Almanların kafasında da sallanır. Birazdan değinmek istediğim noktalardan bir tanesi bu. Cemal Hoca'nın kitabına geçeceğim. Cemal Hoca'nın kitabında şöyle söyleyeyim, o aile kavramını, Amer'e nasıl yurt kavramını, işte ev kavramını, yuva kavramını vatana doğru, yurda doğru sektirip anlatıyorsa, Cemal Kafadar da biz kavramına kaydırıyor. Yani çünkü aile sonuçta yurt dediğimiz şey bir peyzaj değildir yani. İnsanlarla birlikte yurt olur ya bir birlik beraberlik şeyi. Yani her ev biz tahayyülüdür de aynı zamanda. Cemal Kafadar bize şöyle bir şey söylüyor. Bir bölüm okuyacağım. Evlerimizin diyor muvakkat olduğunu, komşuluklarımızın geçici olduğunu ve her an düşmanlığa dönüşebilir böyle tekin olmayan bir ilişki tarzı olduğunu reddedemeyiz. Bununla yüzleşmemiz lazım. Bu durumla. Ve kitabında enteresan bir şekilde ulus devlet veya milliyetçiliğin ötesine giden veya bir biz tahayyülünden bahsediyor. Rumilik diye tekrar döneceğim. Şimdi şöyle bir şey söylüyor bize önerdiği. Her yerdeki milliyetçiliklerin kolayca iddia edebileceği gibi bizim halkımız hep vardı. Belki tarihin sisli başlangıcından beri. Ama nerede? Kimileri kendilerini bildiler bileli yurtlarında olduklarını farz ederler. Oysa birçok halk atalarının Cermenler, Türkler, Slavlar sıralıyor ve diyor ki zamanda yeterince geri gidildiğinde bütün Hint Avrupalılar. Vatanımızla mutlu beraberliklerini kuruncaya kadar epey dolaşmak zorunda kaldıkları gerçeğiyle yüzleşmeliler. Kafadar milliyetçiliğin kutsal üçlüsüyle özetliyor bu romantik vuslatı. Kan toprakla birleşir ve yere kavuşur. Yani yurt olur.
Milliyetçiler toprağı yere yurda çeviren şeyin onun uğruna dökülen kan olduğunu söylemekten hoşlanırlar. Doğrudur. Fakat dökülenlerin sadece fatihlerin değil, aynı zamanda buranın yerlilerinin de, muhtemelen daha çok da onların kanı olduğunu hesaba katmak şartıyla. Şimdi biz kavramı ile ilgili bir yorum yapacağım. Asıl tartışmak istediğim noktalardan bir tanesi bu. Bu anlattığım bütün her şeyle beraber düşünebilirsiniz. Primo Levi biliyorsunuz toplama kamplarında geçen hayatını anlattığı Boğulanlar ve Kurtulanlar kitabında enteresan, çok çarpıcı bir tecrübesini, deneyimini anlatıyor. Şöyle bir şey, işte hangarlardan birinde ki 30-40 kişilik tutukluların olduğu bölümde bir gün tesadüfen, yani boştayken ve Ağustos ayının ortasında sıcakta, perişan vaziyetteyken unutulmuş bir tesisat görüyor bir yerde. 2 metrelik bir boru ve içinde tahmini 1 litrelik bir su olma ihtimali olan bir boru ve hafif bir sızıntısı var. Onu açtığında oradan su elde edebiliyor. Diyor, tam o anda diyor Levi 4 tane seçeneği kafamda tartmaya başladım. 1. Bu suyu diyor hemen içebilirdim ki içinde bulunduğum şartlarda yapmam gereken, yapabileceğim en iyi şey belki bu olurdu diyor. 2. Suyun birazını yarına saklayıp yarın da içmek. 3. En yakın arkadaşım Alberto ile paylaşmak. 4. Herkesle paylaşmak. Bu sırrı herkese açmak. Sizce hangisi makul ve makbul tercihtir? Eleyelim, şöyle söyleyelim. İlk ikisi zaten egoist görünüyor. Yani yanına da saklasanız egoist. Fakat diğer kamlık 2'de mi 3'te mi? Hızlı, ben geçeyim hızlı. 3 şeye indirgiyorum ben yorum olarak. İlk iki seçenek mutlak egoizm diyelim. 4. seçenek mutlak diğerkamlık. Kantçı diğerkamlık. İkincisi, yani Alberto ile paylaşma durumu göreceli diğerkamlık. Levi'nin kendisi benim gibi burada soğuk analiz yapan birisi olmadığı için, içinde yaşadığı için o buna sınırlı diğerkamlık demiyor. Diyor ki bir arkadaşımın söylediği bir duruma cuk oturan bir şey bu. Bu bir bizcilik hali. Bencilliğini en yakınındakiyle paylaşma hali. Ben mesela Alberto ile paylaştım diyor bunu. Şimdi bu seçimini tahmin ederseniz söylediğimden çıkıyor. 3.'den yana yapıyor düşünmeden. Yani Alberto ile paylaşıyor. Ve diyor ki biz bu suyu onunla sırayla içtik. Şimdi politik bir değer olarak makuliyet sözcüğünü kullanacağım. Hani hem akla yatkınlık hem mümkünlük anlamında alın. Çünkü politikaya mümkünler sanatıysa Machiavelli'nin dediği gibi. Bir de makbuliyet derecesine göre sıralayacağım. Yani etik değerler anlamında. Şimdi birinci seçenek bana öyle görünüyor ki son derece makul, egoizm, fakat hiç makbul değil. 4. seçenek acayip derecede makbul, kıymetli, etik olarak, politik olarak makul değil. Çünkü 1 litre suyu 40 kişiyle paylaşmanın bir şeyi yok. Faydası, pragması yok diyeyim. 3. seçenek hem makbul hem makul görünüyor. Ben bunu mesela söylüyorum. Mümkün olsaydı eğer bu soruyu keşke Kant'a sorup bir de Spinoza'ya sorup tartıştırsaydık.
Sanırım Spinoza Levi'nin yanında duracaktı. O üçüncü seçeneğin doğru seçenek olduğunu söyleyecekti. Şimdi biraz daha devam edeyim. Buraya kadar anlattığımla bitse bu hikaye bir sorun değil. Şimdi insanlık hikayesi devam ediyor. Şöyle oluyor. Bir noktadan sonra diyor ki biz arkadaşımızla suyu içtik ve kampta bulunduğumuz yere doğru yürümeye başladık. Tam o sırada Daniele diye bir arkadaşımız vardı. Onunla karşılaştık ve onun susuzluktan çatlamış dudaklarını görünce diyor Levi, içime derin bir utanç oturdu. Burada da kalmıyor. Diyor ki hayatımızın daha sonraki evresinde Daniele ile işte Rusya'da kamplardan kurtulduktan sonra özgür bir ortamda karşı karşıya geldiğimiz bir yerde Daniele bana dedi ki ben o gün sizi gördüm. Ve diyor ki niçin ikinize o su vardı da bana yoktu diye sordu. Levi diyor ki bu soru sivil ahlak yasasının vücut bulmasıdır. Gerçekten de öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer Daniele bu soruyu o an orada sorsaydı etik bir soru olmayacaktı. Politik bir talep olacaktı. Niçin ikinize var bana da yok? O zaman tahminim Alberto ile Levi zaten bencil biz gruplarını genişleteceklerdi. Yani Daniele'yi de dahil edeceklerdi. Fakat her zaman olası bir Daniele kapıda onların başlarında bir demokrasi kılıcı gibi asılı olacaktı. Bu gelebilecek olan Daniele etik yasadır diyebiliriz. Bu örnek bize neyi gösteriyor? Biz kavramının genişleyebilme ihtimalini, yani dinamik bir yapıya sahip olduğunu. Cemal Kafadar'da bu ihtimalin üzerine düşebilir miyiz diye soruyor. Hani bu yapılabilir mi? Hani dinlerde olan bir şey. Mesela diyoruz ki eski ayette doğru gittiğinizde işte komşunu sev. Komşunu kendin gibi sev. Hristiyanlık başka bir yorum getiriyor. Biraz daha geniştiriyor. Komşunun komşusunu da sev. Yani hiç düşmanın kalmayasıya kadar. Hatta düşmanını da sev. Müslümanlığın yorumu nedir? İslam demiyorum. Müslümanlık. Özellikle böyle söylüyorum. İslam dini kaynağı Kur'an'a gittiğinizde değişik yorumlara açık. Zengin bir metin. Ama bu metni biz bu bencil insanların bir yorumlama şekli var. Onun bir egemen şekli var. Hristiyanlığında var, Yahudiliğinde var, Müslümanlığında var. Müslümanlığın bencil bizinin İsa'nın veya Musa'nın bu sözüne getirdiği yorum nedir? Komşum ol, seveyim. Nasıl komşun olabilirim? Benim gibi ol. O zaman severim. Şimdi bunu Müslümanlığı veya Hristiyanlığı suçlamak için söylemiyorum. Şunu söyleyerek bitirmek istiyorum. Bunun üzerine düşünmek için. İnsan herkesi sevemez. Mümkün değildir. Hani evrensel olamaz. Sevginin böyle bir özelliği yok. Sevgi koşulludur. Yani yakınındakini seversin. Bu yakınlık şartlar değiştiğinde genişler. Bu şekilde olur. Arttırırsın. Ama herkesi sevemezsin. Mesela herkesi sevmek, buna ben saf hümanizm diyeyim. Mesela saf hümanizm şudur. Bütün insanlığı sevip hiçbir insanı sevmeme olabilir mesela. Öyle insanlar var. Ben insanı sevmem ama insanlığı severim şeklinde bir şey, yorum olabilir. Bunun dışında tüketemez. Bunu şöyle bir şeyle söyleyip bitireyim. Hannah Arendt insan haklarının ulus devletler çağında, yani bu içinde yaşadığımız dönem de buraya ait sayılabilir, niçin etkisiz kaldığını açıklarken şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki insan haklarının arkasında başka bir yasa yok. Zaten teorik olarak olmaması lazım arkasında bir yasa.
Kafka'nın öyküsünü hatırlayın. O öyküde girmek istenen yasanın sadece bir değil 4-5 kapısı vardır arka arkaya giden. Yani kapılar bitmez. İnsan haklarının düştüğü durum şu. İnsan hakları bütün insanlarla ilgili bir şey söylüyor. Ama bizim içinde yaşadığımız dünya, yani evrensel bir şey söylüyor insan hakları. Bizim içinde yaşadığımız dünya ne? Bizim içinde yaşadığımız dünya biz ve onlar ayrımına dayalı. Herkes kendi küçük biz grubu içine toplanmış. Bu biz grubu bazen genişliyor. Bayağı bir ufuk kazanıyor. Mesela Avrupa Birliği böyle bir genişleme hamlesi. Sonra daralıyor. Mesela İngiltere kendi içine kapanıyor. Hani kasılıp genişleyen bir şey. Sorularınıza bırakayım. Son slaydı gösteren bir şey söyleyeyim. Bu fotoğrafı bilirsiniz. Ne diyelim, modern bir Nuh'un gemisi İstanbul kentinde işte insanların, ben şöyle söylüyorum bak, yurt daralmış fakat biz duygusu bayağı geniş. Ve hatta şöyle söyleyebilirim. İnsanlarda biz duygusunun gidebileceği en uç nokta, bencil biz duygusunun gidebileceği en uç nokta türcülüktür. Mesela modern bazı feminist yazarların söylediği gibi, Donna Haraway gibi, komşu dost türlere doğru genişlemiş biz duygusu. Bakın köpekler de var. Ama insanların biz duygusunun gelişmesi için koşulların da biraz zorlaması lazım. Yani doğanın burada bayağı bir, belediyenin de olmuş. Şimdi bu şey eşliğinde size şöyle bir şey söyleyeyim, öyle bitireyim. Bunu çünkü bunun eşliğinde söyleyecektim. Cemal Hoca'nın kitabına da şey olsun diye. Şimdi Cemal Hoca'nın kitabında şöyle bir şey. Diğer Rum denilen bir bölgeden bahsediyor ve o bölge içinde kendini Rumi, mesela Celaleddin Rumi, Mevlana'ya dikkat edin, Rumi'dir sıfatı. Geniş bir coğrafyadan bahsediyor ve tarih bize şöyle anlatılır ya, modernleşme teorileri öyle anlatır. İnsanlık medenileşiyor. Medenileşmenin ölçütü de nedir? Kaba modernist teoriye göre söylüyorum. Biz duygusu giderek genişler. Böyle küçük köylerde yaşarlarken kabileler büyür, kabileler birleşir, klanlar, şunlar, bunlar birleşir, ulus devlete gelir. Ulus devlet bunların en gelişmiş halidir. Dolayısıyla ulus devlet medenileşmede geleneksel topluma göre daha önde bir şeydir. Cemal Kafadar kitapta diyor ki bize bu yalan olabilir. Çünkü bizim yaşadığımız coğrafyadaki ulus devletler Rumi, Diyar Rum'un dağılmasıyla ilgili bir şeydi. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünü düşünün. Osmanlı İmparatorluğu o çöküşten kurtulabilmek için 3 kere kıyafet değiştirdi. Önce Osmanlıcılık giydi. Osmanlıcılık, 3 tarzı siyaset diyoruz. Osmanlıcılık. Olmadı, dar geldi, onu çıkardı. İslamcılık. Ümmet kavramı altında. Tebaam olun, ümmetim olun. O da tutmayınca daha dar bir elbise. Bari ne mutlu Türk'üm diyene deyin. Türk olarak bulunalım. Türkiye Cumhuriyeti o zaman biz kavramının genişlemesi değil, daralmasıyla ilgili bir şeydir. Ben bu daralmayla ilgili bir anekdot anlatıp bitireyim bu fotoğrafın eşliğinde. 2 arkadaşım var. Birisi adı Süleyman, Türk. Babaları Selanik'ten mübadeleyle gelmiş. Onlar internetten bir arkadaşla tanıştılar. Selanik'te yaşayan adı Hristo olan birisi. Onun da ataları İstanbul'dan giden Rumlardan. İkisinin de ataları Diyar Rum'dan. Ama Diyar Rum dağıldığında ikisi de 2 farklı ulus devlete dağılmışlar. Sonra insan yaşlanınca ortaya çıkan bir köken arama merakı varsa, yani nedense o tutmuş. Hristo kendi kendine Türkçe öğrenmeye başlamış. Süleyman dediğim abim diyeyim, abim yaşında birisi. Süleyman abi o da Yunanca öğrenmiş, kendince geliştirmiş. Sonra bunlar internetin sağladığı şeyle tesadüfen buluşmuşlar. Birbirlerine biri Yunanca, biri Türkçe öğretmiş falan.
Böyle bir dostluk geliştirmişler aralarında. Şimdi Hristo Süleyman abinin evine misafir olarak gelmiş. Önce dolaşmışlar bir yerlerde. Yorgun vaziyette. Diyor ki Süleyman abi yatakta yatıyordu. Uyuyordu. Ben de uyukluyordum. O arada telefon çaldı. Bir ortak arkadaşımız adı Kostas olan bir başka Selanikli. Demiş ki Süleyman abi ben şu anda Kaş'tayım ve burada Türk-Yunan dostluk gecesi var. Yunanistan'dan müzisyenler geldi. Benim arkadaşlarım Türk müzisyenler de var. İşte Türk-Yunan dostluk gecesi şerefine bir konser verecekler. Keyifli olacağı benziyor. Hristo'nun da orada olduğunu biliyorum. Atlayın gelin beraber kutlayalım demiş. Şimdi diyor ki Süleyman abi gittim. Hristo uyukluyordu. Dürttüm. Uyandırdım. Anlattım durumu diyor. Şöyle bir tepki verdi diyor. Biraz şivesiyle de söyleyeceğim. Aman bre Sülo demiş. Ben Yunan değilim, sen Türk değilsin. Orada ne işimiz var? Teşekkür ederim. Shahrzad. Shahzad. No, Shahrazad is the same name as Shahrazad, the princess in the 1001 Nights story. The woman who told the king a tale every night but did not finish it to keep him curious. The king postponed killing her in order to let her continue to hear the conclusion, but she started a new story every night for 1001 nights. Can I call you Sherry or Sharon? No, Shahrzad. I'm named after a piece of music with the same name too. Rimsky-Korsakov, a well-known Russian composer, composed a symphony after my name. Take a listen. The violin solo represents me, Shahrzad, as I'm telling my marvelous tales to the tyrant king. My father, waiting outside the room where my mother was giving birth, was accompanied by a friend who used to play violin. He gently played this tune as my father paced up and down the yard, awaiting the arrival of his first child. As soon as he heard, "It's a girl," and my cry, he said, "My Shahrzad." Moroccan sociologist Fatima Mernissi, in her book Scheherazade Goes West, represents Scheherazade as the truth-telling tale-teller, a figure representing a way to understand testimony and witnessing as the creation of a forceful and oppositional gendered subject emerging through the act of a speech. You have now heard the story of my name. With it, I have also told you my encounter, at times frustrating, with the mispronunciation and misspelling of it. The narrative of this encounter is revealing certain things about me, and I'm taking risk in telling you. What kind of a name is this? Do you mean where do I come from? I live in Toronto, but originally I'm from Iran. The freedom that you enjoy living here is unimaginable, isn't it, comparing to Iran? Freedom, she says, the precious concept, word, mode of being and thinking. How simply we evoke it, how brutally we take it away, and how hard we fight to regain it.
happy," yelled the young, bony-looking tall man. "You're safe now. You are free." And he continued, "We passed the Iranian border." I felt deeply sad. My stomach clenched and I felt cold under the beating sun of the desert at the border of Iran and Pakistan. To calm my husband and crying 1-year-old son, I swallowed my tears and faked the joy of freedom. "There is no need to choose freedom," writes Nazım Hikmet. "You are free, but this kind of freedom is a sad affair under the stars." I'm thinking where to begin. I'm exposing myself. You're beginning a process that I name referential, the process of inserting the references in my story into your knowledge box, a treasure box full of images, voices, thoughts of a woman fleeing her country, the veil, terrorism, exile, migration, refugee, and or much more abstract thoughts on gender, race, racism, colonialism, war, genocide, tolerance, patriarchy, and class. As you are thinking, I hear the echo of the sigh of an older Kurdish woman whom I interviewed in Europe. Maryam in her youth was a Peshmerga, a freedom fighter. She said, "If only these people knew, if only they knew who I am or was, what I have done, what I can offer them today. In their mind, I am this pathetic refugee woman who only needs their empathy and snatch their services. While in fact what I need is a space to tell them my story. How under the tyrannical rule of the state, I mobilized, gathered women, recruited them to resist. How I self-taught reading and writing in order to access the political literature. How I learned to manage a large community of youth, supported them, gave them hope in life, and inspired them to dream of a better life in future. I had the freedom to stand up for my dreams. Here, I have all the freedom, but do not know what to do with it." Freedom. By comparing to Iran, I assume you are referring to the veil. I've never wore the veil, neither did my mother. So you were very Western, modern, like us. Oh, East, West, modern tradition, civilization, barbarism, these are incessant mode of thinking where complex, interconnected social relations are isolated and put at the two ends of a straight social line. This linear, dichotomized thinking does not match the reality as we collectively experience it day and night. This mode of thinking is an interruption in way of being and connecting in this world. I feel drained, exhausted of explaining myself, not as self, but as other, an inferior other. I was born in Shiraz, the magnificent Shiraz, city of poets, literature, wine, flowers, gardens. Saadi, the classical poet of this city, wrote centuries ago, "Human beings are members of a whole, in creation of one essence and soul. If one member is afflicted with pain, other members' unease will remain. If you've no sympathy for human pain, the name of human you cannot retain. West is in East, East is in West, us in them, them in us." I know I'm lamenting. You know, I was forced into exile. I live a perpetual exilic life. I intentionally hang on to this obscure exilic notion to speak of political and social,
to redirect your gaze away from my name or accent to a totality called social, a gendered class, and radicalized one, where forces of subordination and emancipation are wrestling with each other to make history. Our history darkened. A modern woman. I was a modern woman, not in the sense that you are implying. I joined the Iranian women's movement to fight against the capitalist modernity of the Shah's regime, and later the capitalist fundamentalism of the Islamic regime. We demanded freedom and equality for women and men. Oh, a feminist. Okay, what color did you want? The blue one. The bright blue with the stars? It's turquoise blue with the stars. Turquoise, the magical color of tiles and the sky in the east. Peeking through the cell bars in prison, it was only in the sky color that prisoners could sense the passage of time and the change in season. I want the turquoise blue one with the stars to remember my comrades who were executed. They were roses who were picked with an axe. I wanted to be blue to remember the popular political songs. They killed so many stars that the blue sky was darkened. I was involved in resistance movement in the 80s. We would often meet together in the mountains to talk and sing and plan together. It was a wonderful time. I met Simina at one of these meetings. Because she was a university student and I was a high school student, I really looked up to her. She had long, dark hair that she wore in 2 braids. But the most important and beautiful thing about her was her eyes, so bright, so full of light. We were from different cities,
And so we only spent a few times together in the mountains, but I never forgot her. I was arrested in 1981 and was sent to Evin prison. It was a terrible time. We were interrogated and tortured. Many of us shared the small cells. When new people arrived, we talked to them, listening to their stories, trying to find out about our friends and comrades. From one of the newly arrived women, I heard that Simin had been arrested and was in prison. Every time new people arrived, I wondered if Simin was among them. One day among the new arrivals, I saw a tiny woman with shaved head. She walked with a limp and looked like she had experienced a lot of pain. Someone told me she was from Simin's city. I asked this woman if she knew my friend. She looked at me and asked me to describe Simin to her. I talked about her long braids, her beautiful face, and most of all, her bright shining eyes, so full of life. She looked at me and said, "Do you see her here?" When she said that, I looked into her eyes, and at that moment, I knew that this woman with the broken body was my dear friend Simin. We hugged each other and cried. We cried for what we had lost, and we cried for the wonder that we had found each other again. Simin and I were inseparable in the days that followed. She brought so much joy to me and the others in the cell. She reminded us of the songs that we had sung in the mountains. We sang the songs together and remembered those days. It gave us hope. Simin was given an execution order, and when she received it, she turned to us and asked us to send her off with a song. We sang it to her, and all of us cried. Simin didn't cry. Her eyes were bright and shining, full of life. I can still remember the way her face looked on that last day. Whenever I feel like giving up hope, I think of Simin, my dear friend who the Islamic Republic of Iran tried to break. Although they broke her body, her spirit was strong until the last moment and continues to live in all of us that her life touched. The fall blue sky of Toronto is taking me back home to years of revolution, to prison years too. But people passing by me without a moment of pause and contemplation, without fathoming that some of us carry heavy secrets in our hearts. We are closed like pomegranates. Mahmoud Darwish, the late and beloved Palestinian poet, in his last book called In the Presence of Absence, depicts memory. He says, "My memory is a pomegranate. Shall I open it over you and let it scatter seed by seed, red petals befitting a farewell that asks nothing of me except forgetfulness? Forgetfulness is the training of imagination to respect reality by letting language rise above it. It is homegrown hope holding an incomplete image of tomorrow. Night descends upon us, and we must tend to the concern of those who left us for their own private night, forgetting or recalling a portion of the long farewell. Farewell is the silence separating sound from echo. Sound is broken and echo is preserved by attentive valleys and caves, the world's ears listening closely as it reverberates into the echo of an echo. Let me pause and step out of this polyphonic narrative to tell you rather directly about my attempt, a troubling one,
in thinking through home, settling in exile, and eventually, I think, settling to remain unsettled. I began this talk with a settling encounter in exile, where I was making an effort to force a familiarity, a continuity in my home space. I planned to frame my parents' wedding photo. It was taken in May 1953. The young woman in the store, in her nice, caring Canadian way, said, "Oh, how pretty. Is this you?" "My parents," I replied. The smile disappeared and the frown of curiosity covered her face. They look very modern." I felt drained, tired of giving historian lessons and narrating the story of US-backed coup on August 19, 1953, only a few months after their wedding. A coup to overthrow the democratically elected Prime Minister Mohammad Mossadegh in order to strengthen the monarchical rule of the last king of the Pahlavi regime. I was born in the post-coup era. I was the subject and the object of the Western-style modernization. Or where even to begin to tell the story of a stolen revolution only 27 years later. My life is interlocked with the 1979 revolution in Iran. Above all, I am still a living witness to the rise and fall of the last populist revolution of the 20th century. I belong to the generation of women who was targeted by both secular and religious regimes. Our bodies were inscribed, tested, dressed, undressed, shaped, and reshaped as part of the project of nation building and state building. First, in my teens, I was modernized, educated, and taught ideas of independence through gender modeling in the American-style soap operas, Peyton Place, and Days of Our Lives TV series, dubbed in Persian. Soon after finishing college education, I was sent to the US in the 70s on government scholarship to become a technocrat to redesign Iranian university structures along the American system of university governance. However, it was the ongoing era of the 1960s student movements, the anti-Vietnam War movement, the remnants of the radical socialist Black Panthers Party, and the rise of feminism, anti-colonial and anti-imperialist movements on the campus of the University of Illinois in the US that excited me and animated my life. In these movements, I discovered myself, my country, the Middle East, the world, my passion, my future. I rebelled against myself and colonial, patriarchal, racist, genocidal, capitalist relations around me. I became a Marxist feminist revolutionary, intensely in love with humanity. The rise of revolutionary tides pulled me back to Iran. Like thousands of other Iranian students abroad, I returned home to join in rebuilding post-monarchical Iran into a democratic society, as vague as it sounds now and more than 30 years ago. The dream days were cut short, too short indeed for me to even have a chance to blink at any particular moment of it. In the span of 5 years, between 1979 and 1984, I became a revolutionary, university professor, a wife, a mother, a rebel, a fugitive, and finally ended up in exile to become a Canadian, the beginning of an unsettling ending. I picked up the framed wedding photo on a hot summer day of 2009. Another heat overtook my life.
The people of Iran rose up in millions against the rigging of the June 12th presidential election. Media images of young Iranian women, beautiful and daring, made me restless. I devoured every image on the internet and TV news, though could not simply watching with dry eyes. Since my protesting days on the streets of Tehran in 1979, tears would cover my face with people's chanting or public performance of dissent, anything in any language that rhymes with down with the Shah, down with the US imperialism, down with fascism, brings me into tears. In June of 2009, one day I caught myself scanning the crowd intensely in search of Leila, Sahar, Maryam, Ziba, Sitare, Tala of 35 years ago. We were in the crowd. We were carrying signs demanding equality for women, down with imperialism, down with dictatorship, free political prisoners. The fantasy and reality were joined in the images on my TV and computer screens. I was reliving the past in present and was searching for myself in the crowd. The young Canadian woman in the artist store asked, "Is what we see true? Women look so un-Islamic in Iran." She framed the photo and me again in the dichotomy of modern tradition, the veil unveiled, the West, East. "This is how I also looked 30 years ago," I replied. I was the generation who wanted change and an end to the misery of millions of people, but we were robbed of that opportunity. Our naivete and idealism cost the lives of our comrades who were executed, purged from universities during the Islamic Cultural Revolution, and forced into exile in thousands. All began in the 1980s. The rebelling generation of women temporarily reinstituted my lost sense of pride in 2009. I felt I can breathe smoother after swallowing the lump of shame, the shame of the defeat of the revolution that was growing in my throat all these years. I literally felt that they washed away years of shame off my body. My dignity was restored. Yet again, the nightmare of reform and reformism crushed the revolutionary aspiration of this generation, like mine. Abdul Latif Laabi, a Francophone Moroccan writer, incarcerated from 1972 to 1980, describes Scheherazade in his prison memoir. He says, "She who was the greatest storyteller of your traditional culture was only so because she lived permanently under the oriental sword of Damocles. You write or you're killed. You will know that this is the choice of history speaking. It refers to one of its most brutal laws. All silence is death by default. Settling in silence to make home. Where is home? What is home? Is nesting my research on women political prisoners from the Middle East a historical choice not to remain silent? What about my years of research on the state violence in suppressing academic freedom, purging students, staff, and faculty members in order to institute the Islamic Cultural Revolution in Iran, which began in the 80s? How to speak of joining the Kurdish women's struggle in the 80s to become an internationalist, to overcome nationalism? You know a lot about me. You know about my name, my origin, that I was forced into exile, that I am a political refugee in Canada,
and after 3 decades, still is trying to remember, not to forget, to settle, to remain unsettled. In my autobiographical narrative, I have sketched contours of me, self-identities, but have also centered the self in history and society. Therefore, the prison, the purge, joining the Kurdish women's movement, all are personal stories, and they are all political and intellectual projects. I tell the story of my generation post-1979 revolution in Iran, a revolution which was born bearing the seeds of its own defeat. I was not arrested or imprisoned, but remaining outside did not free me from the violence of the state. Maybe the unsettling is a call for action to stop the state monopoly of violence, on policing, on war, genocide, suppression and oppression, on the creation of the prison industrial complex, or on the attack on national minorities. Possibly remembering is an act of settling and exalting the legacy of resistance and survival in our history. A history which is a call to build communities and stand in solidarity with all those who tried to make the world a better place for us all. I'm trying to comprehend deeper what happened to the social and political struggle of a generation in the 80s, where today the world lives the consequence of its defeat. I yearn to trace in details and tell it with clarity and ethically the ways with which the Islamic State built and legitimized its power through the practicing and refining its gender technique of incarceration and torture. Women in prison were subjected to torture and rape twice. Once as a public figure, as a communist, socialist, nationalist activist, or as a young aspiring activist with no particular political ideological home as yet. And then the second time as a woman dared to cross the patriarchal boundaries of family, community, and the state. Through uncovering women's stories of imprisonment, purging, and national struggle, I'm trying to make visible the consequences of a state violence where the forces of patriarchy, religion, and the capitalist social order are played and arranged on women's body and their sexuality. In the book, Telling Stories, the use of personal narrative in the social sciences and history, we read, "Stories we tell are individual creations, but never simply individual creations. They are told in historically specific times and places and draw on the rules and models and other narratives in circulation that govern how story elements link together in temporal logic." In other words, I'm trying to make the objectified subject of inquiry, that is, women of the Middle East, the subject, the agent, and the maker of their own history. My point of entry into their life is through their testimonies and experiences, their standpoint as a woman, as an activist, as a political prisoner, as a refugee, as an artist, as a student, and a faculty member. However, the knowledge created through the knowing of experience and telling it as a story is partial and incomplete. Joanna Scott argues, it is not individuals who have experience, but subjects who are constituted through experience. Experience in this definition then becomes not the origin of our explanation, not the authoritative evidence that ground what is known, but rather that which we seek to explain, that about which knowledge is produced.
To think about experience in this way is to historicize it as well as to historicize the identities it produced. It's a historicizing that implies critical scrutiny of all explanatory categories taken for granted, including the category of experience. Have you noticed that I'm trying to disturb the construct of women of a vast and diverse region named by colonizers as the Middle East, as Muslim women? Do you realize that in this articulation, I'm questioning and raising doubts about the politics of identity, cultural relativism, and essentializing of women of our region? This is the oppositional knowledge I'm creating in the story of my storytelling, to unravel tales of past, to trace the relations that constituted the present conditions, to envisage within now the possibilities for future. Shahrazad of the 1001 Nights settled into a rhythm of a storytelling, to revolt, to preserve lives. My rhythm is to understand the complexity of the current global power structure in the context of history of colonialism and capitalism, in particular its very racist, misogynist, and patriarchal nature. I speak to make visible the invisible context of violent transnational racial, ethnic, and religious conflicts which cause large-scale population displacement, poverty, and violence. When I look with admiration at the ongoing revolts, uprisings, and resistance in the streets of our cities, even so the outcome remains not certain, I'm impressed and inspired by women and men who speak. They gave me courage to speak of revolutionary theory, revolutionary organizing, and revolutionary feminist consciousness to make a revolution. The sequence in my line of storytelling brings me to conclude with a brief segment of the prison dance behind a stained wall.
Stained walls of prisons, the apartheid wall, settler walls, fortress of Europe, and now the wall of fascism. Where to go? Home? Where is home? Let's move on. We have a lot to do. Thank you.